நெக்ஸ்ட் டாபிக் கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் சிசிஎஸ் அப்படின்ட்டு எவ்வளோ கார்பன் வந்து கேப்சர் ஆகுது இப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி. கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஏ knowledge of capturing carbon dioxide and injects it deep into the underground rocks to a depth of 1 kilometer or more, and it is an approach to mitigate global warming by capturing CO2 from large point sources such as industries and power plants and subsequently storing it instead of releasing it into the atmosphere. Very safe sites have been selected for permanent storage in very deep geological formation, liquid storage in the ocean, and solid storage by reduction of CO2 with metal oxide to produce stable carbonates. It is also known as geological sequestration, which involves injecting CO2 directly into the underground geological formations such as declining oil field, gas field, saline aquifer, and unminable coal have been suggested as storage sites. First, carbon sequestration. தேக்கிடன்னு சொல்லு இல்லையா. Carbon sequestration is the process of capturing and storing CO2, which reduces the amount of CO2 in the atmosphere, which is a goal of reducing global climate change. Carbon sequestration occurs naturally by plants and in ocean. Terrestrial sequestration is typically accomplished through forest and soil conservation practices that enhance the storage carbon. எங்கெல்லாம் அப்படின்ட்டு பார்க்குற ஓஷனில் forest soil conservation. As the example, microalgae such as species of chlorella, syndesmus, crococcus, and chlamydomonas are used globally for CO2 sequestration. Trees like Eugenia caryophyllata, Tecoma stans, Cinnamon vernum have highly capacity and noted to sequester carbon. Macroalgae and marine grasses and mangroves are also the ability to mitigate carbon dioxide. Carbon footprint. கார்பன் வழித்தடம்னு சொல்லலையே அது. Every human activity leaves a mark, just like our footprint. This carbon footprint is the total amount of greenhouse gases produced by யாரால்னா human activities such as agri, ஏன்னா எரிக்கிறனால விவசாய பொருளெல்லாம் வேஸ்ட்டு, இண்டஸ்ட்ரீஸ், deforestation, காடு அழிக்கிறனால வேஸ்ட் டிஸ்போசல், burning fossil fuel directly or indirectly. It can be measured for an individual, family, இருக்கலாம், organization like industry, state level or national level. It is usually estimated and expressed in equivalent tons of CO2 per year. The burning of fossil fuels releases CO2 and other greenhouse gases. In turn, these emissions trap solar energy and thus increase the global temperature, resulting in ice melt ஆகுது, submerging of low-lying areas and imbalance in nature like cyclone, tsunami, and extreme weather conditions. To reduce the carbon footprint, we can follow some practice. 2 mark question or 3 mark கேட்பாங்க. என்னென்னா eating indigenous fruits and products. நம்ம
நம்ம நாட்டில் விளையிற ஃப்ரூட்ஸு அதோட ப்ராடக்ட் வாங்கி சாப்பிட்ணும். ரெடியூசிங் யூஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வந்து குறைக்கணும். அண்ட் ரெடியூஸ் ட்ராவலிங். அவாய்ட் பையிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ப்ரிசர்வ்டு ப்ராசஸ்டு பேக்டு ஃபுட்டு. ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, பேக்கிங் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. பிளான்ட் ஏ கார்டன். அடுத்து ரெடியூசிங் கன்சப்ஷன் ஆஃப் மீட் அண்டு சீ ஃபுட் குறைச்சிக்கணும். சீ ஃபுட்டும் மீட்டும். பவுல்ட்ரி requires little space, nutrients and less pollution compared cattle farming. Reducing use of laptops. When used for 8 hours, it releases nearly 2 kg of CO2 annually. Line dyeing cloths. Example, if you buy imported fruits like kiwi, indirectly increases CFP. How? The fruits has traveled a long distance in shipping or airliner, thus emitting tons of CO2 release. ஸோ அதை பார்த்துக்கணும். அடுத்து பயோசார் is another long-term method to store carbon. To increase plants' ability to store more carbon, plants are partly burned, such as crop waste wood, to become carbon-rich, slow decomposing substance of material called biochar. அப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த பிளான்ட்லேருந்து வர பர்ன் ஆகிறது, கார்பன் வந்து என்னது ஸ்லோவாக டீகம்போஸ் ஆகிறது, இதெல்லாம் வந்து என்னது பயோசார். இட் இஸ் a kind of charcoal curry used as soil amendment. Biochar is a stable solid rich in carbon and can endure in soil for thousands of years. Like most charcoal, biochar is made from biomass via pyrolysis. அதாவது என்னதுனால heating biomass in low oxygen environment which arrests food from complete burning. Biochar thus has a potential to help mitigate climate change via carbon sequestration. Independently, biochar when added to soil can increase soil fertility of acidic soils, increase agriculture productivity and provide a protection against some foliar and soil-borne diseases. It's a good method of preventing waste woods and logs from getting decayed, and instead we can convert them into material biochar, thus converting them to carbon storage material. இதில் கார்பன் சிங்க் தேக்கிடன்னு சொல்லல, any system having the capacity to accumulate more atmospheric carbon during a given time interval than releasing CO2. Example, forest, soil, ocean or natural sink. Landfills are artificial sink. அதில் நம்ம தேக்கி வைக்கிறது வந்து செயற்கையாக தேக்கி வைக்கிறது. அடுத்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். இது நீங்கள் எல்லா கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கீங்க. Rainwater harvesting is the accumulation and storage of rainwater for reuse in site rather than allowing it to run off. வேகமாக வர வாட்டர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிறோம். Rainwater can be collected from எங்கிருந்து rivers, roof tops, and the water collected is directed to a deep pit. The water percolates and gets stored in the pit. Rainwater harvesting is a sustainable water management practice implemented not only in urban area but also in agriculture field, which is an important economical cost effective method for future. Environmental benefits of rainwater harvesting. Promotes adequacy to
understand underground water and water conservation, mitigate the effect of drought, reduce oil erosion as surface runoff is reduced. முன்னறிவு தடுக்கலாம். அதே மாதிரி வெள்ளத்தை reduce the flood hazards, improves ground water லெவலை அதிகப்படுத்தலாம். குவாலிட்டி அண்ட் வாட்டர் டேபிள் அதே மாதிரி டிக்ரீசஸ் salinity உப்புத்தன்மை இல்லாமல், அவாய்ட் லேண்ட் வேஸ்டேஜ் for storage purpose, and no population displacement it is involved. Stored water underground as an eco-friendly measure and as a part of sustainable water storage strategy for local communities. The importance of lake. Water bodies like lake, pond not only provide a number of environmental benefits, but they strengthen our economy as well as our quality of life like health. Lakes as a storage of rainwater provide drinking water, improves groundwater level and pressure, preserve the freshwater biodiversity and habitat of the sea of the area where it occurs. In terms of services, lake offer sustainable solutions to key issues of water management and climatic influences and benefits like nutrition retention, influencing local rainfall, removal of pollutants, phosphorus and nitrogen and carbon sequestration. Environmental impact assessment. EIA is an environmental management tool. It helps to regulate and recommend optional use of natural resources with minimum impact on ecosystem and biotic communities. It is used to predict the environmental consequences of future proposed developmental projects, example river project, dams, highway project, taking into account interrelated socio-economic, cultural and human health impact. It reduces environmental stress, thus helping to save the projects that may suit local environment by ensuring optimal utilization of natural resources and disposal of waste to avoid environmental degradation. The benefits of EIA to society are a healthier environment, maintenance of biodiversity, decreased resource usage, reduction in gas emission and environment damage. இதெல்லாம் benefits of EIA. Bio monitoring, இந்த ட்ரோன் வச்சு பார்க்குறது, அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரோன் மருந்து அடிக்கிறது, தண்ணி தெளிக்கிறது எல்லாம். இந்த ஆக்ட் ஆஃப் அப்சர்விங் இல்லை கேமரா இருக்கும், அண்ட் அசஸிங் த கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ongoing changes in ecosystem. Biodiversity components, landscape including natural habitats, population and species. An agriculture drone is an unmanned aerial vehicle applied to farming in order to help increase crop production and monitor crop growth. ஸோ க்ரோத்தையும் மானிட்டர் பண்ணோம், நம்ம தேவையானது அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரோன் let farmers see the field from the sky. The bird eye view can reveal many issues such as irrigation problem, soil variation and pest and fungal infestation. It is also used for cost-effective safe method of spraying pesticides and fertilizer, which prove very easy and
non-harmful. அடுத்து environmental biodiversity impact assessment BIA. Biodiversity impact assessment can be defined as a decision supporting tool to help biodiversity inclusive of development, planning and implementation. They aim at ensuring development proposals which integrate biodiversity consideration. They are legally compliant and include mechanisms for the conservation of biodiversity resources and provide fair and equitable sharing of the benefits arising from the use of biodiversity. Biodiversity impact can be assessed by can change the land use and cover, fragmentation and isolation, extraction, external input such as emission, effluent wastewater and chemicals, introduction of invasive or alien or genetically modified species அறிமுகப்படுத்துறது, impact on endemic and threatened flora and fauna. அதுக்கடுத்து Geological Information System. GIS is a computer system for capturing, storing, checking and displaying data related to positions on Earth surface, also to manipulate, analyze, management and present spatial or geographic data. GPS is a satellite navigation system used to determine the ground position of an object. It is a constellation of approximately 30 well-spaced satellites that orbit the Earth and make it possible for the people with ground receivers to pinpoint their geographic location. Some applications with GPS is currently being used for around the world include mining, aviation, surveying, agriculture and marine ecosystem. Importance of GIS. Environmental impact assessment, disaster management, peril, zoning and landslide hazard, determination of land cover and land use, estimation of flood damage, management of natural resources, soil mapping, wetland mapping, irrigation management, identification of volcanic hazard, vegetation studies and mapping of threatened and endemic species. அடுத்து remote sensing. இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். இதுலேருந்து ஒரு 2 மார்க் 3 மார்க் வந்துடும். is the process of detecting and monitoring. டிடெக்டும் பண்ணும், மானிட்டர் பண்ணும் தொலைதூரத்தில் the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiations at a distance from the target area. இது 2 மார்க் கேட்பாங்க. It is a tool used for conservation practices by giving exact picture and data and identification. கேப்சர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒரு டயக்ராம். Identification of even a single tree or large area of vegetation and wildlife for classification of land use pattern and studies. Identification of biodiversity rich or less area for futuristic works on conservation and maintenance of various species including commercial crop, medicinal plant and threatened plant.
specific uses. What is remote sensing and the uses? Helps predicting favorable climate for the study of spreading of disease and controlling it, mapping of forest fire and species distribution, tracking the patterns of urban area development and the changes in farmland and forest over several years. அதுக்கப்புறம் மேப் ஓஷனோட பாட்டம் அண்ட் இட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ். அது மாதிரி என்னென்னா அப்ளிகேஷன் சேட்டலைட். நேம் ஆஃப் த சேட்டலைட் என்னென்னா SCAT-1 செப்டம்பர் 2006 லான்ச் பண்ணுது. எதையெல்லாம் பார்த்து படம் பிடிச்சி வரும்னா வெதர் forecasting, cyclone prediction and tracking services in India. Inside 3DR September 2016 disaster parallel எல்லாம் படம் பிடிச்சு காட்டும். Cartosat 2 January 2018 எர்த் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது. GSAT 6A March 2018 கம்யூனிகேஷன் தகவல் தொடர்பு. அதுக்கடுத்து Cartosat 2 ஜனவரி 2018 100 சேட்டலைட், அதாவது 100th சேட்டலைட் டு வாட்ச் பார்டர் சர்விலன்ஸ், எல்லை தொடர்பானதெல்லாம் வந்து படம் பிடிச்சு காட்டும். ஸோ தட்ஸ் ஆல், the chapter over.